ಕಣಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಅಸಾಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಒಎ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಒಎಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಇಳಿಜಾರವು ಉಪಕರಣದ ಬಗೆಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಚಳಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸಭಾಂಗಣಡ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಆರಿಫ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಾಯರು. Subjects in clinical subjects is conducting a CME or a continuous medical education program with hands-on workshop on Elizarov method of treatment in lower limbs, that is a traumatic scenario. As we all know, Elizarov method of treatment has its own advantages. Even though we have the newer techniques of fixation of fractures, but still Elizarov method has stood the test of time in the treatment of non-unions. That is, if the fracture does not heal or unite with a specified or with an implant like plate or screws, definitely Elizarov method of treatment is a way out. And these days we find that there are road traffic accidents are very common. That too, complex trauma is very common. So often we find patients coming with multiple fractures, a single bone shattered into pieces. At times we have seen patients bring the pieces of bone in their hand. Patients, bystanders rather, they bring the bone in their hand also, pieces of bone. In such cases where there is a bone loss and especially in a road traffic accident, the wound has a tendency to get infected because it's contaminated with the dust of road. So under such circumstances it might be difficult to treat the patient with the routine methods of treatment, especially when there is a bone loss there. Definitely the limb, the thigh or the leg bone or any long bone can go into shortening of the limb and non-union of the fractures also. Above all, in road traffic accidents, infection is again a nuisance. Under such circumstances, the Elizarov method of treatment comes as a boon in treating these patients, in filling up that gap which has been caused due to non-union of the bone. And also, if there is any infection, there is a saying that infection burns. Infection will be burnt in the fire of regeneration. Elizarov method of treatment helps in bone regeneration. We can fill up the gaps which are caused due to non-union by Elizarov method. We can also lengthen the bones in case if they are shortened or if there is a bone loss due to a fracture or a road traffic accident. We can even lengthen those bones and correct that deformity which can occur with conventional treatment. We can even avoid infections which can occur with other methods of treatment. So in what I mean to say is that Elizarov is is the choice of treatment non-united fractures, and also when there is a non-union, when the fracture doesn't unite and when there is bone loss, this is a method of treatment. Often there are cases wherein we have to amputate the limb because of repeated infections occurring along the bone due to road traffic accidents. So rather than amputation, these days we have Elizarov method of treatment with which we are able to save the limb rather than chop off the limb, which was done in olden days. So this is with these few words, I thank our management, our chairman sir, Dr. Haji Monu sir, for always being with us and supporting us in any of the new academic innovations or academic programs. At the same time, I would like to express my deep sense of gratitude to our beloved director, who is young and dynamic and at the same time stood as a backbone and always helped us in every possible way to conduct any new modality of treatment or any academic programs for that matter. ಅಪಘಾತ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ತುಂಡಾಯಿನ ಕಾರದ ಎಲುಬುಲೆನು ಈ ಉಪಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸಾದ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೆತ ಬಗೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಉಲ್ಲ ಪಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಆರಿಫ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಎಂವಿ,
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಂದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರೇ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರೇ ಗುಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯಾಗಿ ಕಾಲು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಿಜರೋ ಅನ್ನುವ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂದು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗುಣ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಂತು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಅವರ ಜೀವಾವಧಿ ಅವರು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಉಪಕರಣ ಬಂದಿರೋದು ಇಲಿಜರೋ ಯಂತ್ರ. ಈ ಇಲಿಜರೋ ಯಂತ್ರ ಬಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾ ಸೈಬೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇದು ಉಪಕರಣ. ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವೇ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾಲು ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಿಂತು ಏನು ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಏನು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಲಿಜರೋ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ CME ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸಹ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಬೋನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಿಜರೋ ಬಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಿಂತು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಣಚೂರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಣಚೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ನಾಟಕಲ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ UK ಮೋನು ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದು ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವರು ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Our head of the Department of Orthopedics as well as our unit chief sir Amarnath Saur has explained in both the language, in English as well as in Kannada, what's the significance of Ilizaro, what is Ilizaro and what's the significance of it. Basically I utilize this time to thank the Kanachur Institute for helping this department to do it. Of course, I really congratulate our head of the department, Dr. Arif. He has taken a step to do something. In fact, promoting the education in the field of orthopedics, which is very essential, like in the field of Ilizaro, is very, very important, because Ilizaro procedure is not done very much in our country. Of course, only very few people are doing in our country. Whereas it is a very, very important thing which is required in an open fracture in the present era where the high velocity trauma is very common. But even the juniors, even the seniors, and most of them are not really trained. As the Kanachur is known for doing a lot in the continuous medical education, in spreading the knowledge to the others, we are conducting another program. We have done many such programs in the past in pelviacetabular fractures and many things, and now with the help of our head of the department,
with the help of our Dean Sir, Dr. Shanavas Manipadi, and with the help of our chairman and directors, we are doing this thing and we are very proud of it, that we are able to do some contribution to the society in the field of orthopedic, so that the society will come up, the doctors, when the standard of the doctors come up, definitely it is a contribution to the society. The whole our country will come up and we will give a better facility to the people. So I utilize this time to congratulate the Kanachur Medical College, our Dean Sir, Professor Dr. Shanavas Manipadi, head of the department, Monu Sir, and as well as our Director Abdul Rahman, and also the other unit chief, our Amarnath Saur. I really congratulate them and I utilize this time for that, and I'll hand over my ಕಣಚೂರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿಂದಾಗೀಗ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆಗಿಂದಾಗೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ಇರಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರನಾಥ್ ಸಾವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ತುಂಬ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವರು ಈ ಎಲಿಸೋರಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆವಾಗಲೇ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಟ್ರಾಮಾ ಇರಲಿ, ಏನು ಬೋನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೋನನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಯನ್ನು ನೀಳವಾಗಿಸು ಉದ್ದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಎಂಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ. ತುಂಬ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಣಚೂರು ಮೋನರವರು, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, CM ಇರಲಿ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರಲಿ, ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ